Hello children, I am very happy to welcome you all back to the video class after a long time. I hope everybody is doing safe. So with that hope I am going to start today's class. So in today's class we are going to see a poem from 9th standard samacheerkalvi syllabus. The poem is given unit 3. The name of the poem is On Killing a Tree, written by Jeev Patel. On killing a tree. We don't use this term killing to cut a tree, right? The poet has used, instead of cutting a tree, he has used killing a tree. Okay, so let's see why he has used the term killing to cut a tree. Before we see the explanation of the poem, let's see about the poet first and then we'll move to the poem. Jeev Patel. Here is the image of Jeev Patel. Dr. Jeev Patel is one of the prominent Indian poets. Dr. Jeev Patel was born in 18 August 1940. He is one of the prominent Indian poets. Prominent is nothing but famous or very important. Okay, so he is one of the famous or very important persons in the history of Indian poetry. And his famous works include Evening, Forensic Medicine, and From Bombay Central. So these three are some of his famous works. And he has also penned 3 plays. நாடக கதைகள் எழுதுறாங்க இல்லையா, அது ஒரு 3 கதைகள் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. And he has been conducting a poetry workshop in Rishi Valley School for more than a decade. He has been conducting workshop for poetry. Okay, how to write poetry or poetry எப்படிலாம் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு workshop conduct பண்ணியிருக்காரு. And he has been conducting it for more than 10 years in Rishi Valley School. Okay, Rishi Valley அப்படிங்கிற அந்த ஸ்கூலில் வந்துட்டு ஒரு 10 வருஷத்துக்கு மேலே போய்ட்ரிக்கான ஒர்க்ஷாப் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்காரு. This poem is taken from his poetry collection Poems published in 1966. So he has written many poems. All his poem collections are known as poems, and this is published in the year 1966. So நம்மளோட On Killing a Tree அப்படிங்கிற அந்த poem வந்து அவரோட poetry collection Poems அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சு கலெக்ஷன் இருக்குது. அந்த கலெக்ஷன்ல இருந்து தான் எடுக்கப்பட்ட ஒரு poem. On killing a tree. The poet explains the process of killing a tree in this poem. Instead of using the word cutting, he has used the word killing because it is a sensitive poem, okay, which conveys the theme of destroying a tree is just like killing a human being. Okay, the poet thinks that destroying a tree is like killing a human being. Okay, so that he has used the word killing here. A tree does not die by merely cutting it because it regrows from where it is cut. Am I right? So இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரீ கட் பண்ணி விட்டுட்டீங்கன்னா அது வளராதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது. டெஃபினட்டா நியூ லீவ்ஸ் அதுல இருந்து வரும். Okay, so if it has to be destroyed, then it has to be uprooted. அது கம்ப்ளீட்டா நம்ம டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும்னா அது கம்ப்ளீட்டா அப்ரூவ் பண்ணா மட்டும்தான் அது சாகும். அது அந்த ப்ராசஸ் தான் the poet has explained here. Okay, so killing a tree is destroying a tree is like killing a human being. That's what the poet tries to convey in this poem. Okay, so this poem, if you see, it is written in free verse. The poet has not used any rhyme scheme or rhyming words. ரித்தமிக்கா இருக்கவே இருக்காது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த போம் ஃப்ரீ வேர்ஸ்ல எழுதியிருப்பாரு. ஓகே, he wanted to convey what he thinks. ஓகே, நமக்கு இன்சிஸ்ட் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை சொல்றதுக்கு ட்ரை பண்றாரு. so that he doesn't use any rhyme scheme, rhyming words, any rhythm. Nothing will be there. It's written in free verse. And the poet has used enjambment in this poem. Enjambment is nothing but continuation of a sentence without a pause beyond the end of a line. So if பாத்தீங்கன்னா அப்படியே கண்டினியூஸா சொல்லிட்டே, it's not like a stanza or couplet. Coupletனா 2 lines poem, stanza means 4 lines poem. அந்த மாதிரி இருக்காது. There will be a continuation. கண்டினியூஸா சொல்லிட்டே அவர் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறாரோ அது சொல்லி முடிக்கிற வரைக்கும் there will be a continuation. Okay, in the lines. That's what. It is written in free verse and the poet has used enjambment in the poem. Now let's move to the poem. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of knife will do it.
It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. So, cutting a tree or killing a tree is not a simple task. It's not a simple process. He's telling. He think it is. It takes much time to kill a tree because not a simple jab of knife will do it. Jab means sudden rough blow. ஒரு கட் ஒரு பெரிய கட் கொடுத்துட்டனா முடிஞ்சு போயிடணும். ஒரு கத்தி வச்சு ஒரு கட் கொடுத்துட்டனா இட்ஸ் நாட் ஓவர். ஓகே, ஒரு ஒரு கத்தியோட ஒரு கட் வந்து ஒரு மரத்தை சாகடிக்கும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இட் வில் நெவர், because it has grown slowly, consuming the earth, because the tree has grown gradually, consuming the earth. Consuming is nothing but absorbing the minerals, mineral content அந்த இதுல இருக்கிறது earth கிடைக்கிற எல்லா minerals, vitamins எல்லாத்தையும் absorb பண்ணி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்லோவா வளர்ந்துகிட்டு எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணி ஸ்லோவா வளர்ந்து வர ப்ராசஸ் அது. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust. Rising out of it is nothing but அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து it comes out of the earth. Feeding upon its crust. Crust you know very well. Crust is the outer layer of the earth. So it is getting feed under the earth also and on the earth also, on the surface of the earth also. Upon its crust is the outer layer of the earth. So உள்ளுக்குள்ளேயும் அது நிறைய விஷயங்களை கன்சியூம் பண்ணிட்டு வருது. மேல வந்ததுக்கு அப்புறமும் it gets feeding from the crust, absorbing years of sunlight. So it takes many years of sunlight. It absorbs many years of sunlight. That is a food for the plants, right? So sunlight, air, water, இதெல்லாம் நிறைய வருஷத்துக்கு அது கன்சியூம் பண்ணி அதுக்குள்ள வச்சு அது ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டு வருது. And out of its leprous hide sprouting leaves. And அது வளர்ந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் out of its leprous hide covered with scales, செதில்கள், அது மேல பாத்தீங்கன்னா பட்டைங்க இருக்கும் பாத்தீங்களா, அதுதான் வந்து leprous hide. ஒரு மாதிரி uneven surface, that is called leprous hide. Different colored uneven surface is known as leprous hide. The strong thick outer screen, ஒரு ட்ரீயோட ஸ்ட்ராங்கான thick outer screenல இருந்து leaves are sprouting in the sense it's வெளியில வர்றது. ஓகே, முளைச்சி வெளியில வர்றது, அதுதான் ஸ்ப்ரவுட்டிங்னு சொல்லுவோம். So it's not a simple process of cutting a tree. It takes much time to cut a tree because for many years it has been consuming the earth, the minerals, vitamins, everything. It consumes from the earth and just rising out of it and feeding upon its crust. மேல இருந்து நிறைய உள்ளுக்குள்ள எப்படி அப்சர்வ் பண்ணுது விட்டமின் மினரல்ஸ்னா அந்த மாதிரி earthோட crust கிடக்க எல்லா பெஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸையும் அது அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இட்ஸ் கம்மிங் அவுட் and many years it absorbs the sunlight, air, water to become very strong. Okay, அதுக்கப்புறம் தான் and leaves are coming out from the leprous. That's what the poet tells in the first stanza of the poem. So சிம்பிள் ஜாப், ஒரு நைஃப் வச்சு கட் பண்ணிடுற சிம்பிள் வேலை கிடையாது ஒரு ட்ரீயை கட் பண்றதுக்கு. ஏன்னா அது earthக்குள்ள சீடா இருக்கும் போதும் நிறைய விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு வருது. earthக்கு வெளியில வந்து அதனோட crust லேயர்ல இருக்கிற எல்லா பெஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸையும் எடுத்துக்கிட்டும் அது வளர்ந்துட்டு வருது. அது மட்டும் இல்லாம நிறைய வருஷத்துக்கு சன்லைட், ஏர், வாட்டர் இதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டு வருது. அண்ட் ஃபைனலி தான் பெருசாகி அதனோட அந்த லெப்ரஸ், அந்த பட்டைகள், அந்த அன்ஈவனா இருக்க அந்த சர்ஃபேஸ் மேல இருக்கிற அந்த பட்டையெல்லாம் உடைச்சுக்கிட்டு தான் லீவ்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரவுட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு போயிட்டு. So in the first stanza of the poem, the poet said that killing a tree is a long process because the tree is getting stronger by absorbing water, minerals, sunlight, everything for a long time. And a simple cut of a knife will not destroy a tree. That's what he said in the first stanza of the poem. Now in the second stanza of the poem, so hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. So, cut it. Hack means
cut roughly. So cut it, chop it, but this alone will not destroy a tree. நீங்க கட் பண்ணுங்க, துண்டு துண்டா வெட்டி போடுங்க, பட் இது மட்டும் ஒரு ட்ரீயை destroy பண்ணாது. Okay, so we humans cut it and chop the box of the tree into many pieces, but that is not sufficient to destroy the tree. That's what the poet tells in the first two lines. நீங்க என்ன வேணா கட் பண்ணுங்க, கூறு போடுங்க, ஆனா இது மட்டும் அந்த ட்ரீயை அழிக்காது. Not so much pain will do it. Even you can use your full energy to cut the tree. ஓகே, நீங்க எவ்வளவு எனர்ஜி வேணா போடுங்க, எவ்வளவு எஃபர்ட் வேணா போடுங்க, பட் கட் பண்றதுனால மட்டும் ஒரு ட்ரீ அதனோட லைஃபை இழந்துராது. Okay, the bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs. So what he tells, the bleeding bark, where the tree gets its cut, no, uh, which means the point, the place of the tree which gets cut gives out sap just like a human being bleeding. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல அந்த ட்ரீ அந்த கட்டு வாங்குதோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் ப்ளீடிங் பார்க் மாதிரி. அது வெட்டும் போது ஒரு ஈரப்பதம் இருக்கும் இல்லையா, அதுல அதுதான் சொல்றாங்க. த ப்ளீடிங் பார்க் வில் ஹீல். அந்த கட்டு வந்து சீக்கிரமாவே, ஒரு ஹியூமனுக்கு பிளட் வந்தா எப்படி சீக்கிரமா ஒரு இடத்துல காயம் வந்து சரியாகுமோ அந்த மாதிரி வெரி சூன் இட் வில் ஹீல், அண்ட் ஃப்ரம் க்ளோஸ் டு த கிரவுண்ட் வில் ரைஸ் கர்ல்டு கிரீன் ட்விக்ஸ். நீங்க அடியோட வெட்டினா கூட சரி, okay, and those cuts will get healed very soon, and then from very close to the ground raise curled green twigs. கிட்ட அந்த கிரவுண்ட் கிட்டே பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதா அழகழகா ட்விக்ஸ் வரும். ட்விக்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் வெரி ஸ்மால் பிரான்ச்சஸ். ஓகே, ஒரு பிரான்ச்ல வர சின்ன சின்ன கிளையை தான் ட்விக்ஸ்னு சொல்லுவோம். A slender woody shoot growing from a branch. ஒரு பிரான்ச்ல இருந்து குட்டி குட்டி குட்டியா வர அந்த ஷூட் முளைச்சு வர்றது, அதுதான் வந்து ட்விக்ஸ்னு சொல்லுவோம். அண்ட் மினியேச்சர் போவ்ஸ், சின்ன கிளைகள், அதுவும் மெயின் பிரான்ச் ஆஃப் ட்ரீல இருந்து சின்ன கிளைகள் அதுவும் வரும். ஓகே, which if unchecked will expand again to form a size. நம்ம தான் கட் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டோம்னா கண்டிப்பா அது பெரிய சைஸ்ல வந்து நிற்கும். That's what he tells in this stanza. So the poet here in the second stanza tells that we humans cut and chop the bark of trees into many pieces, but that's not sufficient to destroy the tree, because the point where it gets its cut gives out sap just like a human being, and very soon it will get healed, and there new and from close to the ground will raise curled green twigs. So on the ground கிட்ட பாத்தீங்கன்னா very close to the ground சின்ன கலைங்க green twigs வரும், miniature boughs வரும். அப்படியே நம்ம அதை வெட்டிட்டோம்னு சொல்லி விட்டுட்டோம்னா it will definitely become a big tree again. Now the third stanza of the poem. No, the root is to be pulled out, one of the anchoring earth. It is to be roped, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed. The source, white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. So the poet has started this stanza with no, which means that the tree will not die by cutting or chopping the trunk. So நம்ம செகண்ட் ஸ்டான்ஸாலே அதை பார்த்தோம். சும்மா கட் பண்ணி சாப் பண்ணி போட்டுட்டா அது கண்டிப்பா இறந்துராது. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டூயிங் இட் we have to pull out from the earth, that is uproot பண்ணா மட்டும்தான் அது இறக்கும். நீங்க கட் பண்ணி விட்டுட்டா after few days no, it will again grow. That's what we saw in the second stanza. So the root is to be pulled out. The root, it should be uprooted completely. The root is to be pulled out, one of the anchoring earth. Anchoring earth is nothing but trees are held securely with the help of the earth. So earthல இருக்கிற அந்த நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேர்கள் தான் ஒரு ட்ரீக்கு சப்போர்ட் இல்லையா, those roots are tied with the earth. anchoring earthனா அதுதான் அர்த்தம். பின்னி பிணைஞ்சு இருக்கும் அந்த ரூட் வந்து அந்த நிலத்தோட. anchoring earth is nothing but trees are held securely. அதனோட strength அந்த மண்ணோட பிணைஞ்சு, இந்த வேரும் மண்ணும் பிணைஞ்சு இருக்கிறது தான். ஓகே, so trees are held securely with the help of the earth. anchoring earth means that the earth supports the tree firmly. earth தான் வந்து ஒரு ட்ரீயை சப்போர்ட் பண்ணுது, firm, ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுக்கு. Okay, so one of the anchoring earth is to be roped, tied and pulled out.
ஒரு கட்டி இழுத்து அது கண்டிப்பா அந்த earthல இருந்து அந்த வேற வெளியில கொண்டு வந்துடணும். It should be pulled out, snapped out. Snapped out is chopped out. கட் பண்ணி வெளியில எடுத்துட்டு வந்துடணும். Or pulled out entirely out from the earth cave. அந்த வேரெல்லாம் கட் பண்ணி போட்டணும். Or else it should be pulled out entirely, completely. It should be pulled out from the earth cave. Earth cave is nothing but the pit in the earth where the roots of the tree bind it firmly to the earth. The pit na, the place where the tree grows in the earth, where the roots of the tree bind it. அந்த நிலத்தை அப்படியே பின்னி பிணைஞ்சிட்டு இருக்கு இல்லையா firm அந்த earthல இருந்து அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து that should be taken off, that should be pulled off. Okay, pulled out entirely out from the earth cave. அது எந்த இடத்துல அந்த நிலத்துல ஒட்டி பிணைஞ்சு பிணைக்கோ அந்த இடத்துல இருந்து that should be removed off. And the strength of the tree exposed. The strength of the tree exposed means that upon being uprooted, the most sensitive and important part of the tree, that is the roots, will no longer remain hidden in the earth. So if you do all these things, definitely the strength of the tree is exposed, and the tree oda strength வந்து கண்டிப்பா expose ஆயிட்டு இருக்கும். That is வெளியில வந்துட்டு இருக்கும். Okay, முடிஞ்சிரும். The source, white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. The source. And the strength of the tree exposed the source. ஸோ எந்த சோர்ஸ்னால ஒரு ட்ரீக்கு ஸ்ட்ரென்த் கிடைச்சதோ, வேர்கள் மண்ணோட பின்னி படைஞ்சிருந்துச்சோ, that source has come out white and wet. அந்த ஒயிட்டா வெட்டா இருக்கிற அந்த part, sensitive part, the root part, hidden inside the earth for so many years, no, it has come out. If it has come out, then the tree dies automatically. Okay, so இதுதான் இந்த லைன், இந்த ஸ்டான்ஸால சொல்றாரு போயிட்டு, the root is to be pulled out. If you cut it, no, it will not die. The root is to be pulled out. One of the anchoring earth, it is to be roped, tied and pulled out. Anchoring earth na அந்த நில ஒரு வேருக்கு மண்ணு சப்போர்ட் கொடுக்கறது அந்த மண் இல்லையா, அந்த மண்ணோட பின்னி பிணைஞ்சிருக்கிற அந்த எர்த்தோட பின்னி பிணைஞ்சிருக்கிற அந்த வேர்கள், it has to be roped, tied and pulled out. அது எப்படியாவது கட்டி இழுத்து வெளியில கொண்டு வந்துடணும். Or snapped out, அப்படி கட் பண்ணியாவது எடுத்துட்டு வந்துடும். Or else it should be pulled out entirely out from the earth cave where it is grow. Okay, அந்த இடத்துல இருந்து it should be removed. And the strength of the tree exposed, the source. எது strength, ஒரு ட்ரீயோட strength எது, அந்த வேர்கள் தான் இல்லையா, the source, white and wet. And it is the most sensitive part. It is hidden in the earth for so many years. And the strength வந்து expose ஆயிடுச்சு. Now once if it is exposed, then the tree will automatically die. And finally, the fourth stanza. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. So after it is pulled from the earth cave, no. So if you want to kill a tree, it has to be pulled out from the earth cave, right? So if it is pulled out from the earth cave, you have to scorch it and choke it in the sun and air. Okay, so finally when a tree will die, after you pull out from the earth, the root fulla complete the pull out பண்ணதுக்கு அப்புறம், uproot பண்ணதுக்கு அப்புறம், it has to be scorched and choked in sun and air. Scorch is nothing but அது அப்படியே வாட்டி எடுக்கிறது. ஓகே, வெயில்னால வாட்டி எடுக்கிறது, சுடுறது அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் சொல்லலாம். choking in sun and air, வெயில்ல போட்டு அதை வதக்கி காய வச்சு, and finally it gets browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. So அது வாடி போய் வதங்கி ஒரு மாதிரி முறுக்கி ட்விஸ்ட் ஆயிட்டு ஃபைனலா அது கலர் சேஞ்ச் ஆயிட்டு ஃபைனலி it will die. So it is a long process to kill a tree. It is not a simple jab of a knife. Okay, ஒரு நைஃபால ஒரு கட் பண்ணிட்டேன்னா அது முடியாது. ஃபைனலா அது அப்படி கட் பண்ணி விட்டீங்கன்னாலும் அது கிரவுண்ட்ல இருந்து வளரும். ஸோ அதை அப்ரூட் பண்ணி ஃபைனலா அதை காய வச்சா மட்டும்தான் ஒரு ட்ரீ சாகும். It's not a simple jab of knife. It is not a simple process. So here as I told you in the beginning, destroying a tree is compared with killing a human being here. So finally the poet tries to tell that destroying a tree is like killing a human being. We should not do it ever. That's what the poet tries to tell. Okay,
Now, in the next video, we'll see the literary devices used in the poem. Thank you.